em saber como está a sua prática, em especial depois das orientações detalhadas que eu passei para vocês, de que no mínimo 10 vezes por dia, vocês têm que falar, né? Vocês têm que, o que quer que surja, você vai dizer. Isso é apenas uma interpretação, né? E ela gostaria de saber também, eu gostaria também de saber quais são os resultados que vocês sentiram com essa prática. O que vocês sentiram realizando essa prática de dizer no mínimo 10 vezes, isso é apenas uma interpretação, isso, né, não é real. Anybody like to tell me something? Give me some feedback? Alguém gostaria de falar sobre isso? Alguém gostaria de dar um feedback para a Ani? Eu gostaria de saber quais foram os resultados dessa prática e como vocês se sentiram fazendo a prática e... Yes, I would like to ask something. Ask something or say something? Say something, of course. Say something. Okay. Sabe como eu poderia participar aqui falando? I'm trying to get my video working. Just a Hold little. on. Everybody's talking at once. Vamos só organizar. Let's just organize here. First, Daniel, okay? Yes, please. And after Bettina. All right. Okay. And Jean Gabriel third. Okay. And Georgina fourth. All right. And Georgina fourth. Okay. Daniel first, please. Okay. So what I noticed, I'm like, I started doing it, and at some point I realized that actually looking at how the process works and trying to remind myself, like, it is like a dream, and it's not, then it becomes almost like another story again, and it gets a little bit and then it gets really complicated, because then it's hard to kind of see that things get loose. It just gets replaced by a new story, telling myself that it is all constructed, it's all just concept. So maybe you can help with that a little bit, because I don't really know how to get beyond that. No, well, first of all, you have to see that it is concept, because now you don't know that it's concept. You know, you just immediately, you think something, and at that moment it becomes your reality and you react to it. You don't see that it's an interpretation. So to give ourselves space to be able to see things more clearly and not be on automatic pilot, so to speak, you know, always react to whatever arises so quickly, then we have to keep reminding ourselves, this is just a mental interpretation. This is just a mental projection. Then when we get familiar with seeing things as just being a concept, just being an idea, then we can work with it. Then we can go beyond it. But before that, we have to first of all see what we're doing. Okay. So that's right. What you're doing is right. It's to know that whatever it is, it's just a story. If it's a concept, it's a story. Yeah. It's amazing. That's the way it is. Yeah. So you go ahead, keep going. Okay. Thank you. Yeah. Thank you, Daniel. Okay, next. Who's next here? No, I have to translate Daniel's question and your answer. Translate. Okay. All right. O Daniel fez o seguinte comentário: eu estou praticando, estou vendo, né, como os meus processos mentais eles se apresentam. E eu estou praticando intensivamente, dizendo isso é apenas uma interpretação, isso é apenas um sonho.
Só que eu estou começando a observar que essas minhas falas, isso é interpretação, isso é um sonho, se tornou mais uma vez uma outra história que eu estou contando para mim mesmo, né? E aí ficou um pouco complicado, que eu estou vendo que quando eu menciono isso é uma interpretação, se tornou, na verdade, um conjunto de conceitos e uma história que eu vou contando para mim mesmo. Então, eu gostaria que você me ajudasse como eu posso ir além disso. E Ani mencionou que ele está certo, ele está indo num bom caminho. Ela sugeriu que ele seguisse em frente. Porque, na verdade, nós estamos condicionados a sempre estarmos no piloto automático. E diante do que quer que surja, nós reagimos instantaneamente. Nós respondemos e reagimos instantaneamente. E a partir do momento em que nós vamos pondo em prática e vamos dizendo isso é apenas uma interpretação, nós vamos dando um espaço. Vamos conseguindo refrear esse piloto automático. Porque antes nós não vimos. Nós não estávamos vendo que era apenas uma interpretação. Gente, então, eu vou falar. Quando você vai realizando essa prática, a partir do momento em que você vai, diante do que quer que surja, você vai dizendo isso é apenas uma interpretação, isso não é real, isso é uma ilusão, isso é um sonho, você vai passar a se acostumar com essa nova maneira de ver. E quando você primeiro você vai praticar e se acostumar a ver dessa forma diferente. E aí sim, quando você tiver com esse hábito aplicado, você vai poder trabalhar sobre a sua confusão e sobre isso que você está interpretando. E você está no caminho certo, né, Daniel? Pode seguir adiante. No começo é assim mesmo. Tá tudo certo. No, whatever we think is our reality. This is just like automatic. Whatever you're thinking, you're telling yourself this is the way it is. So now you have to tell yourself, no, it is not really this way. Again, again, again. You've trained your mind to believe in your thoughts. So now you have to train your mind not to believe in your thoughts. You have to keep reminding yourself over and over again, this is just a concept. This is just an interpretation. This is just a mental projection. Then you can go beyond it. But before that, you can't go beyond it. Você, agora, o que quer que você pensa, você acredita que é a sua realidade. Qualquer que seja a sua interpretação daquilo que esteja acontecendo, você concebe como que aquilo é daquele jeito como você está pensando. E agora, você está treinando você está se treinando a não acreditar naquilo que você pensa. Você está dizendo, isso é uma interpretação, isso é apenas uma projeção mental. Nós precisamos observar que você treinou a sua vida inteira, né, a sempre acreditar, você treinou a sua mente a sempre acreditar no que você está pensando, a sempre acreditar nas suas interpretações. E agora, o que nós estamos fazendo, nós estamos treinando a nossa mente a não acreditar. Nós estamos treinando a nossa mente e nos lembrando constantemente de que isso é apenas um conceito, isso é apenas uma interpretação, isso é apenas uma projeção mental. E é isso que nós estamos fazendo e constantemente praticando, constantemente nos lembrando. That's it. Okay, then we can go beyond it. Isso, e esse é o primeiro passo. E sendo capazes de fazer isso,
nós podemos ir além disso, mas primeiro temos que fazer isso. Because then we know what we're cutting through. Porque assim nós vamos saber o que nós estamos cortando através. So then it's much easier to liberate whatever you're thinking, whatever you're feeling, back into its own nature. Então vai se tornar muito mais fácil de liberar o que quer que você pense, o que quer que você sinta e voltar-se para a sua verdadeira natureza. Okay, Daniel? Ok, Daniel? Okay, right. Who was next here? Bettina. Bettina. Hi, Bettina. How are you? I'm fine, thank you. Actually, I'm following your teaching since you started this, and I could start to think that everything could be a concept, an idea, an interpretation, but then after 3 or 4 days, I got like into a twilight zone because I said, okay, if this is not true or if this is only a concept, where am I? What should I do? And then I tried to grab all the books about Buddhism I have, and I tried to find myself, and I kind of panicked, and I said, oh my God, I don't have anything to respond to this situation. So actually, I think it's not so difficult for me to say this is only a concept, this is only my interpretation, but I got panicked. I said, oh, what should I do now? Well, that's a good sign. That's a very good sign. Okay, Carla. Sorry, I have to let Carla translate here. Okay. Bettina, pode traduzir o que você falou? Sim. Sim. Você quer que eu fale? Sim, sim. Ah, ok. Eu estou assistindo os ensinamentos de Ani desde que ela começou. Eu acho muito legal, eu entrei dentro disso. E eu comecei a cada situação a dizer isso é unicamente um conceito. Isso é uma interpretação minha, mas depois do terceiro dia que eu consegui ver claramente que isso pode ser um sonho, eu entrei numa zona assim, não era mais aquilo, mas também não sou isso mais. E no quinto dia entrei em pânico, porque eu pensei, e agora? O que eu vou fazer? Aí eu peguei todos os livros do budismo que eu tenho e tentei de achar um outro conceito para dizer, e agora? O que eu vou fazer? Eu fiquei totalmente sem saber. Okay. So, Bettina, what I'm asking you, be honest. Even though you say to yourself, this is just a concept, you're still reacting, aren't you? You're still reacting as if it is real. So, on one sense, you know, conceptually, you're beginning to understand, but emotionally, no, you're in denial of this fact that it is just an interpretation. Because actually, we want it to be real. We don't want to know that this is a game that we're playing with ourselves. Yeah, this is just a mental projection. We want what we think to be real. So then emotionally, we won't accept it. So we have to keep doing this again, until it becomes so natural that we understand whatever we think is just an interpretation. It's just a mental construct, a projection. Whatever we think, doesn't matter how good it is or how bad it is, it's still a mental interpretation. Yes, it's hard because we have to let go of our reference points. And before this, we thought we had a very fixed reality. This is good over here and this is bad over here. And now we begin to see whatever it is, whatever the experience, we are creating it. Wow. We don't want to see that. It's kind of frightening in the beginning. So we have to get familiar with it. Keep going, keep going. It'll become more natural as we become more familiar. Okay, Betty.
Yeah. Good. That shows you're practicing. Good. Vamos ser honestos, né? Seja honesta, Bettina. Você ainda está reagindo, né, a tudo que você pensa, como se o que você estivesse pensando fosse real. Conceitualmente, você está entendendo. Conceitualmente, você entende a prática, você entende, né, o que tem que ser feito. Conceitualmente, você entende que aquilo é apenas uma interpretação, aquilo é apenas uma projeção mental. Só que no nível do sentimento, você ainda não aprendeu isso. Porque no nível do sentimento, você está negando isso. Emocionalmente. Né? No nível da emoção, né? Emocionalmente, você está negando isso. Porque, na verdade, nós queremos que o que pensamos seja real. Nós queremos que a nossa interpretação seja concebida como uma realidade com a qual nós estamos lidando. Então, e por essa razão, nós temos que fazer de novo e de novo, de novo e de novo. Conceber o que quer que seja, nós vamos dizer, isso é apenas uma interpretação, isso é apenas uma projeção mental. Não vamos mais reagir diante daquilo. E vamos fazer essa prática de novo, até que nós habituemos. E é diante de qualquer coisa. Não importa quão bom ou quão ruim é aquilo pelo qual nós estamos passando, é aquilo pelo qual nós estamos projetando. No começo é difícil, é bem difícil. Por quê? Porque nós temos que nos livrar dos nossos pontos de referência. E nós passamos, né, toda a nossa vida até então com os pontos de referência que nos davam uma certa sensação de segurança, de que isso é bom, isso é ruim, eu gosto disso, não gosto daquilo. Então nós temos que nos livrar disso. E de fato é um pouco ameaçador no início. Nós temos essa sensação de não termos em que nos segurar, né? Mas vai se tornar cada vez mais e mais natural à medida, né, que se torne mais e mais o nosso hábito. Dizer apenas interpretação é apenas uma projeção. Mas precisamos da prática para que nós nos acostumemos a isso, e aí todo esse sentimento de ameaça vai se dissipar. But we also need to ask ourselves, how is it a mental projection? Or why is it a mental projection? Why? How? We need to have some understanding as to how it is a mental projection only, or a mental interpretation. What is actually happening with our mental processes? Then we have more confidence. This is the way it is. But if we just say, oh, it's just a mental projection, it becomes like a mantra. It doesn't really, break up the solidity. So you have to know why and how. Okay, Bettina. Além, né, de nós dizermos isso é apenas uma interpretação, nós também precisamos nos perguntar como isso é uma projeção mental? Por que isso é uma projeção mental ou uma interpretação mental?
Nós temos que realmente compreender isso. Nós precisamos realmente saber o que de fato acontece com a nossa projeção mental. Porque senão, quando nós dissermos isso é uma interpretação, isso é apenas uma projeção mental, isso vai se tornar um mantra vazio. Ah, isso é interpretação, isso é projeção mental. Porque você não quebra a solidez que se cria, né, quando nós geralmente acreditamos na nossa interpretação. Então, para conseguir quebrar essa solidez, além de nós além de dizermos que isso é apenas uma interpretação, nós precisamos perguntar por que isso é uma projeção mental? Por que isso é uma interpretação? E como isso é uma projeção mental e isso é uma interpretação? Precisamos perguntar por quê e como. Okay, Bettina. Right, who's next here? João Gabriel. Nonja, okay. How are you? Fine. And you, how the prostration? You're doing prostrations? Yeah, inspired by your the fact of you start to do it again. So. Yes, I find it's helping my body. It's helping my body and my mind. Yeah. Yeah. Helping me be more in balance, body, speech, and mind. Not easy, extremely painful. Yeah. But at the same time, it's freeing up the energy and making me stronger to deal with the pain. Yeah. Very helpful. How's your prostrations? Good. Slowly I'm get used to my body get used to the movement. Yes. Yes. Great. Good. Keep going. Annie, I do what you recommend about me this week. But two moments in particular I want to describe for you, just to be the example of what I'm experiencing the week. They say the moment did you say to us on the last Sunday to do this this is only an illusion, this is only interpretation, this is only my projection. I started to do it. And Monday morning, everything that happens to me, I actually do this. I felt a lot of relief about the things the thing that I'm experiencing, the thing that I do. It's not something solid all the time. So it's always a leaf, a leaf. Do you understand, right? And on the Thursday, on the Wednesday, I have a stressful situation that I'm passing, and at the same moment that I'm very stressful and very irritated about something, I know exactly what you said. Just interpretation, just my projection, and the relief immediately happens. I felt very light about the thing with stress me. So it's just one argument with some people, and I made a mistake, and the people point that mistake, and I don't like it. But in the same moment, in 1 hour later, the situation, the same person who appointed my mistaken something, another thing. So in the moment I felt a little, how can I say this, revenge about the situation, I thought I do the same thing. This is just interpretation. This is
just a projection that I'm doing. So just letting go, just doing the briefing with the teachers here. And immediately I felt everything is just a soft way, everything is natural, everything is right. Nothing is great. I'm not angry, I'm not I don't know, I'm not liking, I'm not disliking something, I'm just feeling the situation, the experiencing, just this. That's the resume of my week. I do another day, I'm doing another times, but that's two examples that I'm describing to you that illustrate better what I'm passing through. You understand everything I said? Yes, no, I think that it's working then. It's working. So, you know, the more intense the situation, then you will see how it works in a more profound way. You know? Yeah. All right. I'm trying to do translating? Pode traduzir, João Gabriel. Bem, eu falei para ela que no momento em que ela no domingo passado orientou que a gente fizesse esse exercício, né? Que tudo é uma ilusão, que tudo é só uma interpretação, que tudo é só uma projeção da minha mente. Eu comecei a fazer. E na segunda, desde a manhã que eu acordei até o final do dia, eu fiquei consegui fazer isso repetidas vezes durante o meu dia. E isso foi ótimo, foi maravilhoso, porque eu realmente estava simplesmente só nas situações, eu não estava criando nenhum tipo de situação em que isso aqui me incomodasse, ou que eu me criasse meu próprio sofrimento de alguma forma. Não tinha nada sólido no dia em que eu passei, eu simplesmente estava lidando com as situações do meu dia a dia pleno, assim, colocar dessa forma. E aí eu queria descrever para ela duas situações que exemplificam bem o que aconteceu durante a minha semana. E foram duas situações estressantes. Foi uma situação bem estressante que aconteceu na quarta-feira, em que eu estava muito irritado, muito chateado com uma coisa, um serviço que era aqui na universidade, foi basicamente eu tinha cometido um erro e uma pessoa ficou apontando o tempo todo esse erro e eu não gostei, me irritei e acabei ficando bem com raiva da situação. E nesse momento em que eu fiquei dentro dessa situação, que veio o sentimento, que veio aquela coisa, eu simplesmente fiquei repetindo. É só uma interpretação, isso é só uma projeção da minha cabeça. Essa raiva não existe e tal. E eu consegui passar pela situação muito tranquilo, assim. E mais ou menos uma hora depois, no mesmo dia, com a mesma situação, a mesma pessoa que tinha apontado o meu erro, no caso, cometeu o mesmo erro que ela estava reclamando. E na mesma hora que veio assim aquela sensação de alívio, eu até falei que eu não sei falar como é que é, me senti vingado, vamos colocar assim, de um jeito com relação a ela, veio aquela sensação de alívio, alguma coisa boa, e eu fiz a mesma coisa. Diz que é só uma interpretação, diz que era só uma visão, que era a integrar nessas duas, não só nas situações estressantes, né? E aí esses dois foram exemplos que eu escrevi para ela, bem ilustrativo, vai ficar bem ilustrativo de como foi a minha experiência durante essa semana com essa orientação dela. Okay, so that's good. I'm getting some feedback finally. All right, who else is there here? Who was number 4 here? Georgina, só um instante, Georgina, deixa eu só traduzir o que ela respondeu para o João Gabriel. Né? E aí a Ani mencionou que é ótimo esse exemplo do João Gabriel,
Porque quanto mais intensa a situação, mais você vai poder ver como a prática funciona em profundidade. Quando você passa por situações intensas, né, como essa do João Gabriel de explosão, de estresse, é justamente nessas situações que você tem a oportunidade de ver a prática funcionando e observar os resultados dessa prática. Pode perguntar, Georgina, querida. Ou pode comentar. Sim. Então, Ani, eu consegui fazer a prática que você nos orientou, tanto as repetições quanto o questionamento posterior de por que que aquilo acontece, por que que aquilo é uma projeção mental. E assim como João Gabriel, algumas situações eu vou destacar aqui. Uma de raiva, eu senti muita raiva na discussão que eu tive com o meu companheiro. E naquele momento eu consegui parar, respirar e dizer: isso é só mais uma projeção mental da minha cabeça. E naquele momento foi como se fosse assim, como se meu coração estivesse sendo lavado. E aí eu fiquei muito tranquila. E uma outra situação foi de uma emoção assim que usualmente a gente considera como positiva, sentir saudade de alguém, sentir que aquela pessoa esteja com a gente, sentir falta daquela pessoa. E eu tive essa experiência essa semana, senti muita saudade também do meu companheiro. E naquele momento eu percebi, isso é mais uma projeção mental da minha cabeça. E também tiveram outras situações em que, assim, de muitas emoções, de muita intensidade de emoção, que eu consegui dizer, isso é uma projeção mental, isso é uma ilusão. E, assim, pensando sobre por que essas coisas acontecem, por que a gente desenvolve essa forma de ver o mundo, eu considero que eu encontrei algumas respostas, mas certamente são respostas assim ainda muito rasas no âmbito conceitual, de que isso tudo é fruto dos nossos condicionamentos, da nossa vida, do que a gente vem construindo enquanto ser humano, que vai acreditando e criando histórias que as outras pessoas nos contam, e a gente vai construindo uma armadura para a gente mesmo, vai construindo uma personalidade que a gente acredita ser nossa, e aí adota aquilo ali e vai reagindo, seguindo a vida a partir daquela armadura que a gente considera ser a gente. Então, isso foi um aspecto que eu achei. E o outro é a nossa limitação enquanto humano, enquanto ser humano, limitação dos sentidos, limitação de percepção mental, a limitação do corpo físico nos impede de ver a realidade como ela é. E aí, um outro momento da minha fala, eu queria perguntar para você, sim, a visão budista é de que sim, isso tem saída, é possível talvez conseguir ver além das projeções mentais. Só que aí eu pergunto, existe de fato uma realidade em si mesma ou tudo é uma projeção mental? There's a few people here from other countries, Georgina, so Carla needs to translate into English, not just for me, but for Sarah and for other people who are from countries outside of Brazil. It's really good. I'm finally having some feedbacks, and it's very good. And Georgina says, during this week, I really practiced, and I practice the sentence. It's a projection, it's an interpretation, and I also did
the question why is it a projection, why is it an interpretation. And I'm talking two examples as João Gabriel did. And one example is a situation of anger. I felt a strong anger in a discussion with my husband, and I was very nervous. But at that time, I could stop myself, and I said, it's just an interpretation, Georgina. It's not real. It's just a mental project. And I stopped my reaction, and it was like my heart had been washed. And I felt a profound feeling of tranquility, of stillness and peace. And in another moment this week, we have a word in Portuguese that means saudade, to miss someone. And this week too, I really missed my husband, and for us in our Brazilian culture, when we feel that someone is missing, we see as a really good emotion, a really good feeling. But through these two, I said, oh, Georgina, it's just a projection. It's just something of my mind, of my head. It's just an interpretation. And I could release this feeling. And during this week, I had also many stressful situations, and I practiced, it's just interpretation, it's not real. And I was thinking about why it's a mental project, and why do we have to this form, this manner to see the world, this way to see the world. And I was reflecting about this, and I found two explanations, in my opinion. One, it's fruit of our conditioning. It is due to our conditioning. We are a child. We start to create a personality that we always believed that this personality is ourselves. And we also create based on our stories, based on what we've heard of our parents and our family and people in general. We are really, we created a kind of armor, and this kind of armor that we consider that it is us. And this is one of my points of view. And the other explanation, I suppose that we have this conditioned way to see the world. Another explanation is our limitation as human beings, limitation in what we feel, limitation in what we think, feeling limitation, mental limitation, limitation in our physical body. And I don't know if it's the right moment to ask, maybe in another moment,
but I understand that the Buddhist view says that yes, it's possible to be free from this. It's possible see in a different way. But I ask, is there a reality in itself, or it's the only way? Is this a reality, or always see and all our situations are just an illusion? Se existe realidade em si mesmo, e se tudo que a gente, ou se tudo que a gente vê, tudo que a gente passa na vida é realmente uma ilusão. É mais ou menos essa sua pergunta, Georgina? Okay. Yeah. At this moment, the way we see life, it is all an illusion. It's all a mental interpretation, because it's all mentally fabricated. Only when we can rest the mind beyond the thought process do we have a taste of what we call the unconditioned way of seeing. Until those glimpses of just resting in our own unconditioned awareness, then everything that we experience, if there is an experiencer, it is all mentally fabricated. If there is the feeling that someone is experiencing something, it is totally mentally fabricated. So we have to go beyond this idea of self and also the idea of other than self. And the fastest way to do this is really to cut through the conceptual mind. But first of all, we have to see how it works in order to cut through it. Because now we don't see just how complex and how conditioned our experiences are. We don't see how the thought process functions, and so we cannot cut through it. But virtually any thought that arises, if we identify with that thought as being something, then we have to cut through it. Because thought itself, it has no substance, it has no meaning and no value. We give it the substance and the meaning and the value. But in itself, thought, no, it's not the way we think it is at all. It's just like bubbles coming to the surface of the water. Under certain conditions, then bubbles come to the surface. If we turn up the gas and it reaches a certain temperature, then those bubbles come to the surface in the pan. And when we turn down the gas and the temperature slowly becomes lower, then there's no more bubbles. So when our prana, our energy, our subtle energy that we call prana, or in Tibetan we call lung, when it is moving in the body, it manifests as thoughts. If we identify with those thoughts and we give those thoughts meaning and value, then we don't see the true nature of thoughts. We don't see the empty nature of thoughts. And then the movement is exaggerated. The movement is maintained because we're either running after something or we're running away from something when we give the thought value.
But when we just see thought as thought, with no substance, no meaning, no value, we just leave thought as it is, then the subtle energy slowly, it becomes more and more still. And in that stillness, there is space to see our unconditioned nature. But every time we identify with a thought as having meaning, value, and we react to whatever we're thinking, it makes the energy move. So the thoughts bubble up. And then, of course, we believe in what we think. That is our reality at this moment. We react to what we think. It creates more thoughts. So the only way that the thought process, we can cut through the thought process, is really not to pay any attention, not to run after anything, not to run away from anything. Just relax. Just, we keep letting go. Whatever we're thinking, just breathe out, relax, let it pass, let it go. Again, again, again. And then we begin to see the space beyond thought. So this is the practice. First, we have to see how the conceptual mind works. Then we can go beyond it. We can cut through the way we identify with the conceptual mind. There's nothing wrong with thought. Thought is not good. Thought is not bad. It has no value, no meaning at all, until we give it meaning and value. So we have to cut through the way we identify with the thought process. So it just liberates itself in its own nature. The wonderful analogy that is given about the thought process, eventually it has to be like drawing a letter A on a moving stream. So imagine you have this stream of water passing by, and then you take a pen and you try to draw a letter A on the surface of the stream. What happens? Nothing happens. Absolutely no trace. As you draw, it disappears. As you draw, it disappears. As you do. And so there's no trace whatsoever. And this is how our thought process has to be. It leaves no trace, no karmic trace, no conditioning for our future experience. Everything liberates itself because we don't invest in our thoughts. We don't give them meaning. We don't give them value. And we don't react to what we're thinking all the time. So more and more, the thought process liberates itself. But we can only do this with practice, repetition, again, again, again. Neste momento, tudo, podemos dizer, Georgina, que tudo o que vemos, né, tudo que acontece é uma ilusão, é uma projeção mental. Só que se nós
porque nós constantemente estamos atribuindo valor, significados, conceitos diante daquilo com o que estamos lidando. E como nós estamos reagindo constantemente diante disso, o que nós fazemos é criar mais e mais projeções. O que nós vamos buscar fazer com essa prática nós vamos repousar a mente. E é só quando nós repousamos a mente além das projeções mentais, só quando repousamos a mente além das projeções mentais, é que somos capazes de ter alguns lampejos, alguns vislumbres da nossa verdadeira natureza. E aí sim, né, nós vamos poder ver de uma maneira diferente. Tudo o que nós experienciamos atualmente, se é o que dizemos uma experiência, é uma fabricação mental. Todas as nossas experiências atualmente são totalmente fabricadas mentalmente. Então nós temos que ir além do self e além do que nós consideramos ser diferente do self. Além da mente conceitual. Agora nós não vemos o quão complexas e condicionadas são as nossas experiências. E nós temos que cortar através dessas projeções mentais. Porque o que quer que aconteça na nossa vida, quaisquer situações pelas quais passemos, qualquer que seja o pensamento ou a interpretação que tenhamos, eles não têm substância do seu próprio lado, não têm significado do seu próprio lado, não têm valores do seu próprio lado, em si mesmo. É apenas um pensamento, é apenas uma interpretação. E não é do jeito que nós pensamos ser. O nosso processo mental podemos comparar com uma metáfora, fazendo uma comparação. É como bolhas na água. Então, sob certas condições, com o fogão ligado, com o fogo aceso, o calor do fogo vai criando certas condições, aumentando a temperatura e a água passa a borbulhar. E os nossos processos mentais são assim. Mas se mudam as condições, se nós diminuímos o fogo, ou apagamos o fogo e a água vai esfriando, essas bolhas não se formam mais. E para compreender por que nós estamos, porque atualmente, Georgina, nós podemos mencionar que todas as nossas reações são, todas as situações pelas quais passamos atualmente podem ser consideradas como apenas uma interpretação, apenas como uma ilusão, nós precisamos compreender o funcionamento do prana, que em tibetana significa longa, a palavra em tibetano. Nós precisamos compreender como é que o prana ele circula pelos nossos canais, na nossa anatomia oculta. Acontece da seguinte maneira: se nós nos identificamos com um pensamento e damos para ele significados, valores, conteúdos, substância, o que acontece é que esse prana ele circula pelo nosso corpo e ele fica em constante movimento. E quanto mais reagimos, mais esse prana ele se agita em nós. E com essa agitação, nós não conseguimos ver a natureza vazia dos pensamentos. Porque constantemente nós estamos, através das nossas reações,
através de acreditar nesses e de constantemente estarmos atribuindo valores, conteúdo e significado por que quer que seja, em virtude das nossas reações, nós estamos constantemente alimentando o movimento do prana dentro da nossa anatomia oculta. Então, essa energia sutil está o tempo inteiro agitada, porque nós estamos o tempo inteiro reagindo e acreditando nas nossas interpretações e dando volume a isso. À medida que nós vamos praticando, essa energia sutil, ela se torna mais e mais quieta, mais e mais acalmada. E quanto mais e mais ela vai se tornando quieta, é nessa quietude que haverá o espaço para nós vermos a nossa natureza de maneira não condicionada. Mas enquanto nós acreditarmos naquilo que nós estamos pensando, quanto mais nós estamos atribuindo valores, significados e conteúdos para aquilo que nós pensamos, e quanto mais nós reagimos diante daquilo que nós pensamos e diante das situações, mais e mais nós estamos criando mais e mais pensamentos. E mais a energia do prana se agita no nosso corpo e mais confusos nós ficamos. Então, o único modo de nós podermos ver essa verdadeira natureza, o único modo é cortar através das nossas projeções mentais. É cortar através disso. É não dar atenção. É relaxar. Surgiu algo, deixe ir. E deixe ir de novo, e de novo, e de novo. E assim começaremos a ver o espaço. O espaço que há além das nossas projeções mentais. Mas vamos por passos. Então, primeiro, nós vamos ver, né, como se formam os nossos conceitos, como isso é apenas uma projeção mental, isso é apenas uma interpretação. Nós vamos entendendo o modo como nós nos identificamos com os processos mentais. Nós precisamos compreender isso. E depois, o processo mental vai se liberar na sua própria natureza. É como se nós estivéssemos escrevendo a letra A. Vamos imaginar que nós vamos escrever a letra A num rio que corre à nossa frente. E na superfície da correnteza, na superfície desse riachinho, nós vamos escrever A. E aí, vamos ficar escrevendo A. E o que acontece quando nós escrevemos A no riacho? Nada acontece. Assim que você desenha o A no rio, esse A desaparece. E é assim que o nosso processo mental deve ser. Sem traços, sem deixar rastros, sem karma, sem criar condições futuras. E nós vamos conseguir fazer isso a partir do momento em que nós não darmos valor, significado, conteúdo e substância. E quanto mais e mais nós realizamos a prática e dizemos que isso é apenas uma interpretação e nos perguntamos por que isso é uma interpretação, como isso é uma interpretação, por que é uma projeção mental, como isso é uma projeção mental, mais e mais o processo de pensamentos se libera em si mesmo. E isso só acontece, o processo de pensamento se liberar em si mesmo, a energia do prana ficar mais acalmada, isso só acontece através de repetição, através da prática. E de novo, e de novo, e de novo, de novo, aí sim nós seremos capazes, né, de ver de uma maneira diferente, Jorginho. That's it, Annie, what I could understand.
Yeah, when we look at the thought process, we can look, as far as the prana goes, we're looking at either stillness or we're looking at movement. So stillness is when there is no thought, and movement is when there is thought. So when the prana is moving, then the thought manifests. When the prana is totally relaxed and flowing freely, then there is stillness. Every time we identify with a thought is we give it meaning, substance. We follow our thoughts. We put one thought together with another thought. Then we have an idea. We put one idea together with another idea, and we have a story. Every time we do that, then we generate movement in the prana. The more relaxed we are, and relaxed means there's no more tendency to react to whatever thoughts are arising. One just can leave thoughts as they are. Then there is stillness within movement and movement within stillness. But our tendency now is always to identify. As soon as a thought arises, then we identify with the thought as having meaning and value, and we react to whatever we're thinking. That is our pattern now, and we are very attached to this pattern of seeing thought as something. We do not see the emptiness of the thought process. So it takes a lot of practice. We have to keep looking. We have to keep reminding ourselves again, again. This is just a thought. Quando olhamos para os nossos processos mentais, assim que o prana corre, observando nossos processos mentais, nós podemos concluir que o prana ele tem essencialmente dois movimentos: quietude e movimento. Na quietude não há pensamento, e no movimento há pensamento. Na quietude não há manifestação do pensamento, e no movimento do prana o pensamento se manifesta. E como é que acontece esse movimento? Esse movimento acontece toda vez que nós nos identificamos com os pensamentos. E o que é identificar-se com o pensamento? Identificar-se com o pensamento é assim que o pensamento surge, nós atribuímos valores, significados, conteúdos, substâncias. Vamos atribuindo isso. Então, nós nos identificamos com o pensamento e vamos refinando isso. Nós seguimos esse pensamento e juntamos esse pensamento com outro pensamento, daí surgem as ideias. Em seguida, nós acrescentamos uma ideia com outra ideia, e dessas ideias juntas nós formamos uma história e vamos acreditando e alimentando e se envolvendo e nos perdendo nessas histórias. Quando há essa agitação, o prana ele está se movendo. Quanto mais relaxado nós estivermos, quanto mais deixarmos
os pensamentos que surgirem irem embora, quanto mais nós não nos identificarmos com esses pensamentos, então haverá essa acalmia do prana, haverá a quietude. E haverá quietude no movimento e movimento na quietude. O que nós estamos buscando fazer com a prática é justamente romper com a nossa tendência atual. E qual é a nossa tendência atual? É o que quer que nós pensemos, imediatamente nós nos identificamos, acreditamos naquilo, atribuímos valores, significados, conceitos e substância àquilo, e imediatamente nós reagimos, como no piloto automático. E esse é o nosso padrão atual. E nós estamos extremamente apegados a esse padrão. Nós estamos apegados a ver o pensamento como algo, o pensamento como alguma coisa. E nós não estamos acostumados, nós estamos acostumados a não ver a natureza vazia dos pensamentos. Então, por isso, nós temos que nos lembrar constantemente, de novo, de novo, de novo. Isso é apenas uma interpretação, isso é apenas uma projeção mental. That's it. Another way that you can remember, to remind yourself of the true nature of your perception is to remind yourself this is just an empty appearance on an empty screen. So whatever is appearing to your mind's eye is empty of meaning, value, substance. Whatever value, meaning, and substance you see is what you are creating. You are, we say, imputing. You, through your mental conditioning, are giving the image value, meaning, and substance. From its own side, it doesn't have that value, meaning, and substance. It's empty, empty of all your mental fabrication. And the screen is also empty. So, just like a movie, when we look at a movie, you come into the movie theater and it's a blank screen. There's nothing there. It's an empty screen. And then somebody turns on the projector, and all of a sudden these images appear on that screen. And those images are also empty of value and meaning. But as soon as we see those images, we give them value because we're so conditioned to give different appearances or different kinds of images certain value, particular value. And then we laugh, we cry, we have fear, we have desire, depending the value we're giving the images that are appearing on that empty screen. And so in order to see clearly, we have to relax and remind ourselves, these are just empty appearances on an empty screen. Just that little bit of space to see how your mental processes are creating what you're experiencing. Um outro modo que você pode se lembrar da verdadeira natureza da sua percepção é você dizer para si mesmo: isso é apenas uma aparência vazia em uma tela vazia.
nós estamos atualmente passando por um processo que nós chamamos imputação, que é atribuição. Nós estamos condicionados a o que quer que pensemos, nós imediatamente já atribuímos valores, significados, substância, conteúdo. Então, esse é o nosso condicionamento atual. E o que nós precisamos fazer diante disso, para romper com essa imputação, com essas atribuições, nós podemos fazer isso, dizer, isso é apenas uma aparência vazia numa imagem, numa tela vazia. E quando nós falamos o termo vazio, é vazio de quê? É vazio de fabricação mental. Então, nós temos uma imagem vazia de fabricação mental em uma tela que também é vazia de fabricação mental. Então, voltemos à metáfora do cinema. Quando nós entramos no cinema, está ali tudo escuro, a tela está completamente branca, completamente vazia, e em seguida o projetor é ligado. E o projetor lança as imagens, passa a lançar as imagens naquela tela. As imagens de per si, elas são vazias de valor, de significado e de conteúdo. Mas nós somos tão condicionados à imputação, nós somos tão condicionados a atribuir valores, significados e conteúdos àquelas imagens, que imediatamente nós reagimos diante daquelas imagens que estão naquela tela. Nós rimos, nós choramos, nós temos medo, porque nós estamos identificados com aquelas imagens que estamos vendo e estamos atribuindo esses valores, conteúdo, substância e significados para essas imagens. Nós não estamos vendo claramente. Para que nós consigamos ver claramente, nós precisamos aprender a relaxar. Temos que relaxar. Simplesmente relaxar e lembrar a nós mesmos. Isso é apenas uma imagem vazia de fabricação mental em uma tela vazia de fabricação mental. Isso é apenas uma aparência vazia em uma tela vazia. E aí sim, com esse relaxamento e com essa lembrança que isso é apenas uma aparência vazia em uma tela vazia, haverá espaço. Haverá espaço para ver como o seu processo mental está criando a sua experiência. Como o seu processo mental está criando tudo que você está experienciando. Okay, let's go on with the 7-point mind training now. We keep our questions until later, because already we've spent quite some time going over what we have talked about previously. I have to remember exactly where we were. I have some you notes. know, it's yes. We have two ways of seeing things. It depends on us. How can we see what is occurring? Try to see each situation as an opportunity to see clear. Your life is your practice. Your practice
is your life. Don't wait certain conditions. Don't wait the right time to do. Don't wait a posterior moment. As much you use the opportunities, as much you will see clearer, more clearer. Okay, so yeah, that's my commentary. That's not actually the text. You know, right now, listening to these teachings, I think for many of us, these teachings may not even enter our ears. It's like they might be impossible to digest because we haven't really done the practice. It's only through the practice that we can digest these teachings. They really make sense to us. Otherwise, you know, they don't seep down. You understand that expression, seep down into our mind? You know, it remains on the surface. It remains very intellectual, but it doesn't really seep down into the way that we see life because we're not practicing. The more we practice, the more these teachings make sense. And then, you know, when we say everything is like a dream, at the moment, it doesn't seem like we can go further. But the more we practice this, the more we remind ourselves everything is just a mental interpretation, a mental projection. If you practice it even for a few days, then you'll begin to see in a different way. You'll be able to approach the teachings in a different way. And also your relationship with the world begins to change. And this has happened to me many times. It's only through practice that we can begin to transform the way we see whatever is happening in our lives. You know, it's like constantly I talk about impermanence. And when I was studying this over the years, over the decades, you know, every time I went to some formal teachings with these great masters, you know, every time they would start with precious human rebirth, impermanence, karma, you know, and you just hear it so many times, you begin to turn off when you hear it. Oh, here we go again. And that's because I wasn't really hearing the teachings. Yeah? Because you think you understand when you hear the teachings. You've heard it before. It's the same thing again. Yeah? And so it doesn't really enter your mind. And you're waiting for the main point of the teachings to come along. You know, there's a small time, a short time, where you've been waiting for these special teachings to come along. But most of the time is taken up with impermanence and death and karma and all of this. You know, you hear it so many times, again, again, again. But there is a reason. There's a reason why they spend so much time on these foundation teachings, because without the foundation, you can't build anything. Everything will collapse. So
when you're young, you kind of develop a certain pattern. You know, you turn off until something comes along that you really want to hear. You skip all the teachings until the main practice comes along. And then when you listen to the tapes, you can hear all these teachings on impermanence, and then you kind of fast forward. Because you've heard it before. You don't want to hear it again. You've heard it before again. Oh no, not again. Yeah. But this shows you haven't understood. You haven't understood the importance of precious human rebirth, impermanence and death, karma and its results, and dualistic vision. You haven't really understood it. Yeah. So then, you know, when you think to yourself, well, there must be something in this impermanence. And then maybe you just do 1 week retreat on impermanence, nothing else. And then you begin to digest the teachings. And you see how important it is to understand impermanence and change. Everything that has a beginning has a middle and an end. All compounded phenomena are changing moment by moment. And you begin to see how profound this teaching is. And without it, there's no way that we can see the true nature of ourselves or the phenomenal world, because it's not the way we see now. We see everything fixed, solid, and unchanging. And this is the opposite to the truth. So we have to loosen up our fixated ideas. And then we have more opportunity to see the true nature. So then, like I told you last time, I said it's so important if you can do 21 breaths. Remember I said, breathe in and out 21 times. Do it and see what happens. And don't come back to me and say nothing happens, because that's not fair. Yeah. Why? Because for so many lifetimes, you've been training your mind in samsaric vision, in dualistic vision, so that now samsaric vision is your reality. This dualistic, distorted, confused way of seeing life, that's become natural. That's your reality. Why? Because you've trained your mind to see that way. So now you need to take time to train your mind to see in a more clear, undistorted, non-dualistic way. Again, 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 observe, again, 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 and slowly we'll be able to see things more clearly, more precisely. The conditioning will become weaker and weaker.
voltando ao treinamento da mente, ouvindo esses ensinamentos, para algum de nós, esses ensinamentos são impossíveis de digerir, são impossíveis de compreender, porque é só através da prática que esses ensinamentos farão sentido. Porque, por enquanto, num primeiro momento, eles só ficam ali, na superfície, sem se aprofundar. E quanto mais e mais praticamos, mais esses ensinamentos farão sentido para nós. Mais nós colocaremos esses ensinamentos para um nível mais profundo. Então, quando nós falamos que isso é apenas uma projeção, isso é apenas uma interpretação, quanto mais nós praticamos isso, mais nós veremos os resultados dessa prática. E mais você poderá abordar esses ensinamentos de uma forma diferente. Você verá esses ensinamentos como algo profundamente prático que vai afetar a maneira como você se relaciona com esses ensinamentos, vai mudar a sua forma de se relacionar com o mundo, vai mudar a sua relação com as situações com que você se depara, com as pessoas com quem você convive. E vai ser só através da prática que você vai perceber essa mudança. É só através da prática que você pode perceber que nós podemos realmente mudar o nosso modo de ver a vida. Eu estou nesse caminho há 48 anos. E eu sempre, quando eu escuto os mestres sempre falam de impermanência. E eu estudo a impermanência há décadas. E escuto esses ensinamentos. Em geral, todos os grandes mestres, eles sempre começam com os mesmos pontos. O precioso nascimento humano, o renascimento, a morte, a impermanência, o karma. Em geral, eles sempre começam por esses tópicos. E, às vezes, pela nossa pretensão, por nós achamos que já ouvimos isso de novo e de novo, nós não nos preparamos para ouvir isso com o coração realmente aberto. Nós não compreendemos ainda esses pontos em sua profundidade. E aí, quando alguém começa a falar disso, você simplesmente se desconecta, se desliga, nem presta atenção para aquilo que a pessoa está falando. Ela vai de novo falar de impermanência, né? E aí você se desliga daquilo, nem está prestando atenção, e você fica só esperando o momento principal do ensinamento. Aí sim que você vai se ligar novamente, né? Porém, tem uma razão pela qual os mestres repetem esses mesmos tópicos. E eles repetem esses pontos fundamentais justamente para criar uma base, para criar uma fundação. Porque se nós não tivermos essa base, tudo que for construído em cima disso vai ruir, vai cair. Quando você é jovem, você cria um condicionamento, você desenvolve um certo padrão que é se desligar. Você se desliga, né, daquilo que você está ouvindo ali, e você só se liga quando há uma prática principal que vai ser ensinada, algo que você julga ser mais importante no novo. E aí você reproduz esse tipo de padrão de comportamento quando você vai ouvir os ensinamentos. Você vai ouvir os ensinamentos, coloca ali o vídeo ou o áudio, e aí quando o mestre começa a falar sobre impermanência, sobre esses tópicos, você aperta no botão para acelerar, né?
aqui, Laila, isso de novo. Você acelera os ensinamentos para você não ouvir e você não os escuta novamente. Isso acontece porque você ainda não entendeu a importância desses pontos. Compreender o significado e a profundidade desses pontos, precioso nascimento humano, renascimento, morte, impermanência, karma e os resultados do karma, a visão dualista. Esses pontos, eles são fundamentais e é necessário compreendê-los com maior profundidade para criarmos essa base mais estruturada. E então você faz um retiro, por exemplo, de 1 semana de impermanência. 1 semana só tratando do tema impermanência. Aí sim, quando você faz um retiro desse, aí sim que você começa a entender a profundidade e o valor da compreensão sobre o que significa a impermanência. E o quanto esse ensinamento ele é extremamente valioso. E quando você compreende a impermanência, compreende a mudança, compreende que o que quer, que não importa o que quer que seja, essa coisa ela está mudando. Tudo tem um início, um meio e um fim. E quando você passa por esse tipo de compreensão, você vê como esses ensinamentos são tão profundos. E o que nós temos que fazer agora, né? Nós precisamos soltar. Nós precisamos nos libertar dessas ideias fixas que nós temos, que nós julgamos, que nós já ouvimos tudo isso e nós sabemos isso aí, né? Nós precisamos soltar essas ideias fixas que nós temos. E aí sim, quando nós soltamos isso, nós teremos mais oportunidade de ver a verdadeira natureza dos fenômenos. Eu falei na semana passada a respeito da prática das 21 respirações. Vocês se lembram? Vou perguntar para vocês, olha, vocês fizeram essa prática das 21 respirações? Não venha me dizer que fez a prática, isso aí não dá em nada. Porque isso não é justo. Nós precisamos compreender algo extremamente importante. Há muitas e muitas existências, muitas e muitas, né? Nós estamos vendo de maneira sansárica. Nós estamos vendo de maneira confusa e condicionada. Você treinou a sua mente por existências e existências a ver de modo distorcido, confuso e dualista. E agora, o que é que nós estamos fazendo? Nós estamos treinando a nossa mente a ver de modo mais claro e mais preciso, sem distorções, sem confusão e sem dualismo. A partir do momento em que nós mais e mais fazemos as práticas, mais e mais o nosso modo de ver o mundo dos fenômenos vai se transformar. Mais e mais nós vamos ver de modo mais claro, mais nítido e mais preciso. Porque o condicionamento vai se tornar cada vez mais e mais fraco. O condicionamento de vermos de maneira distorcida vai se tornar cada vez mais e mais fraco. That's it, honey. Okay, now you may not believe me, but as I say, everything that we do now, as far as our perception, everything that we experience now, as far as our perception, is because we've trained our mind to see a certain way, interpret a certain way. So
you know, even if you don't believe in many lifetimes, even in this lifetime, the repetition of getting accustomed to samsaric vision, this dualistic, distorted, confused way of seeing, you know, imagine how many repetitions, even in just this lifetime, we've generated in order to see in this particular way, at this particular moment. Now, we're trying to get accustomed to Dharma experiences and Dharma habits. And, you know, this is good news that it takes much less training to get familiar with Dharma habits than it does to get trained in our confused, distorted way of seeing. One moment of genuine practice of bodhicitta or compassion is much stronger than 100 lifetimes of gathering of our habitual samsaric patterns. It's that strong. And you may ask, well, why is that? You know, shouldn't it be equal? We've trained our mind in this confused way of seeing, and now we want to train our mind to see clearly. Shouldn't it be equal, the amount of effort that's needed? No. And this is very logical. What we normally think is illusory. It's not right. Now, if you follow the path of the Dharma, then what you're doing is you're following the path of the actual way or the actual nature of the phenomena. So truth is always more powerful than what is not true. And this is why just a little practice can make a big difference. But then again, don't expect the result to come quickly. But I guarantee, definitely, if you do this, you will see a transformation in the way that you see. Even if you just do 21 times the breathing in and out, and then remind yourself, this is just a mental interpretation. This is just a mental projection. If you do the 21 times of breathing before you say that, that gives you more clarity and more space to see clearly. So remember, training your mind in Dharma habits and Dharma experience, so to speak, it's much easier to train your mind because it's true. You're working on the basis of truth, whereas the way we see now is totally illusory, totally fabricated, and we have to maintain that fabrication. That's what makes it more difficult to maintain the illusion. Much easier to see the truth. Talvez você não acredite em mim, mas toda vez o que vemos é nossa percepção. E a maneira como nós estamos vendo e interpretando é apenas a nossa percepção.
Mesmo que você não acredite em muitas vidas, em existências passadas, mesmo que você pense que nós só tenhamos essa existência mesmo. Imagine, contabilize quantas repetições nós já fizemos desse modo de ver distorcido, confuso e dualista. Imagine quantas e quantas repetições, de momento a momento, nós não fizemos com essa maneira de ver confusa, distorcida, dualista. Nós nos acostumamos. Nós nos acostumamos a esse modo de ver reativo. E nós treinamos a nossa mente a ver dessa forma. E nós nos acostumamos com isso. E o que nós temos que fazer agora é treinar a nossa mente para experiências dármicas. Um momento que nós façamos, um único momento que nós façamos de prática de bodhicitta, ou prática da compaixão, um único momento, ele é muito mais forte do que essas repetições do nosso modo de ver confuso, distorcido e dualista. Nós podemos equivocadamente pensar que não, é a mesma coisa, é o mesmo esforço que a gente vai empregar. Mas não é o mesmo esforço. O nosso modo normal de ver, ele é ilusório. E o que você vai fazer? Você vai treinar a sua mente para seguir o caminho do modo real, para seguir o caminho observando a real natureza dos fenômenos. E quando você se dedica a experiências dármicas, a experiências do Dharma, isso é muito mais poderoso do que aquilo que não é real, do que aquilo que é uma mera ilusão. Mas para que tenhamos essas experiências, nós precisamos ter um atributo muito importante. Nós precisamos não esperar que o resultado venha rápido. Mas eu garanto para vocês, se vocês praticarem, vocês verão a real natureza dos fenômenos. Mesmo que vocês, por exemplo, só façam 21 respirações. 21 respirações e em seguida, né, antes de vocês dizerem, isso é só uma interpretação mental, isso é uma projeção mental. Eu garanto para vocês que vocês fazendo essas 21 respirações vai proporcionar que vocês vejam com mais clareza, porque haverá esse espaço para ver de modo mais claro e nítido. Só que você precisa treinar a sua mente. Você precisa treinar a sua mente para os hábitos do Dharma. Você precisa treinar a sua mente para as experiências do Dharma. Porque aí está a verdade. E o modo como nós vemos atualmente, esse modo de ver ilusório e totalmente fabricado, ele é muito dispendioso, demanda muita energia. Porque além de nós vermos de modo confuso, distorcido, ilusório e totalmente fabricado, nós queremos manter essa ilusão. Mas é muito mais fácil, é infinitamente mais fácil nós vermos a verdade. That's it, Ani. Okay, let me ask you, what do you think the biggest hindrance is preventing you from thinking that this is actually a dream? Because if we look, dreams seem so solid when we're actually dreaming. They seem so solid that we can't seem to break free of them. You might have that feeling. And what else?
maybe the pain or the fear, you get caught up. You get caught up in the pain and the fear, and you get caught up with what you really enjoy. You might say that you get addicted to people. You get addicted to your relationships. So when you see a person you really don't like, then that kind of generates some aversion, doesn't it? It's hard to see it as an illusion. It appears to be the real thing. That person really exists the way that I think they do. Now, refer to the movie example. So it's important to first understand that it's just like a movie. Whatever we experience is just like a movie. Now, this is quite difficult. I can tell you how to do it, but they might be intellectual instructions. How do we not see whatever we're perceiving as a real thing? And how do we develop seeing it as our own projections? Okay, let's not call our projections an illusion. Let's not call them dreamlike. You know, there's too many analogies here, so maybe it's not so helpful. How do we know it is only our projection? Let's not talk about real or not real. Let's not talk about a dream or not a dream. So I think the best advice I can give you, because usually the biggest obstacle for us is to see that the way we see now is just a biased projection. Now try to understand. A biased projection. You understand that word biased? Carla? No, Annie. É comprada? No. Biased. You already have a preconception, so your perception is biased. You don't see it as it is. If you like it, you see it as something good. If you don't like it, you see it as something bad. Biased. B-I-A-S-E-D. Biased. So Sandra gave you the Portuguese for it. Sandra, what was it? What did you say it was in Portuguese? Tendencioso. Okay. 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 All right. So instead of saying an illusion or dreamlike, now let's introduce that the way we see now is just a biased projection. So why is it biased? Because we bring a reference point every time we try to prove that this is right or this is wrong. We try to prove something is right
because of this or because of that, or something is wrong because of this or because of that. We always have a reference. And when we bring the reference in, we then begin to become biased. Our vision becomes crooked, distorted. So we need to become totally unbiased. And in order to do this, we need to use less reference and less reasons. So we need to become habituated not to seek for reasons. Not to seek for rationalization. Because rationalization and explanation make you biased, make your vision biased. And the biased mind always becomes bigger because it becomes a judgment. So this is what we're working with, biased projection. Ani Zamba, when Carla's translated, Yes. may I offer something after the translation? Wait till Carla's translated, and then please, Sarah, how are you? I'm very good, Ani Zamba, thank you. Right, just hold on, let Carla translate, otherwise she's going to get lost. I've gone on for a long time here. Então, eu pergunto para vocês, o que é que vocês acham que impedem vocês de verem isso apenas como um sonho? O que é que impede vocês de verem o que quer que seja como uma interpretação? Porque se nós olhamos para os sonhos parecem tão sólidos quando nós sonhamos. Nós não achamos que aquilo é um sonho, que aquilo é uma ilusão. Então, nós devemos ter esse sentimento. E o que acontece, que talvez a dor ou o medo que acontece na nossa vida diária, no sonho, você simplesmente é pego pelo medo. Você é capturado pela dor. E também você é capturado e por aquilo que realmente é divertido. Você se torna uma presa diante disso. Porque você é viciado. Você é viciado em pessoas, você é viciado em relacionamentos. E quando você vê uma pessoa que você não gosta, assim que você vê aquela pessoa, isso gera uma aversão. Então, é bem difícil nós vermos isso como um sonho. Porque parece ser uma coisa real. E você está condicionado a conceber que aquela pessoa que você vê daquele modo, como uma pessoa não agradável, ela deve existir do modo como eu acho que ela é. Se nós voltamos para a experiência do cinema, que a vida é como um cinema, nós temos que nos perguntar por que nós não vemos como aquela metáfora do cinema. Por que nós não estamos conseguindo ver que o que quer que surja são aparências vazias, imagens vazias em uma tela vazia, aparências vazias de fabricação mental em uma tela vazia de fabricação mental. Porque nós não desenvolvemos essa habilidade de ver desse modo
com as nossas projeções. Nesse momento aqui, não vamos chamar de projeção ou ilusão ou como um sonho. Talvez muitos termos mais atrapalhem do que ajudem. Mas como é que nós sabemos que aquilo é apenas a nossa projeção? O grande obstáculo que nos impede de ver aquilo como uma projeção é que nós temos uma projeção tendenciosa, porque nós acreditamos cegamente nos nossos conceitos anteriores que nós criamos, nossos preconceitos, e o modo como nós vemos é completamente distorcido, dualista e confuso, porque nós sempre trazemos, de instante a instante, os nossos pontos de referência. O tempo todo. Nós estamos tentando provar o tempo inteiro que está certo ou que está errado. Então, nós estamos totalmente contaminados com aquilo que nós pensamos previamente, com os nossos pontos de referência baseado nas nossas experiências anteriores. E nós estamos, e quanto menos referências, menos razões. Nós precisamos aprender a não procurar racionalizar, a não procurar explicações. O que faz a sua visão tendenciosa se agigantar é que cada vez que você acredita nesse modo de ver por causa dos seus pontos de referência, você se torna um grande julgador. A sua visão tendenciosa faz com que você esteja constantemente proferindo julgamentos, concebendo que você tenha razão naquilo, e agindo dessa maneira só vai aumentar ainda mais essa sua visão tendenciosa. E é isso que nós estamos querendo trabalhar aqui, trabalhando com essa visão tendenciosa. That's it, Ani. Okay, Sarah, what did you want to add here? Thank you, Ani Zamba. I was just going to say that I think that I was trying to do this week, and I chose to take something that wasn't personal to really think it through. And I was looking at the situation, something in the news about the Russians and the poisoning of 2 Russian spies in Salisbury, which has happened in the UK. And I don't know if you know the story, but they were on a park bench and they have found to have been poisoned. And so this news story is being covered in the UK. And the story is going, well, you know, the Russians have come over and somehow poisoned these spies. And so in retaliation, the UK is going to deport Russian ambassadors, and that's then been supported all the way around the world. And so I was listening to the story and observing that I am being told that the Russians are underhand. They have this secret way that they are doing this secret poisoning. They're not going to admit it. They're the bad Russians. And then I'm realizing that the only reason that I have these thoughts are because that is what the media in this case are choosing to tell me. And there are legs to this judgment because it goes back a long way. I can remember my mother talking about Russia versus America back when I was a child. And so therefore this judgment is quite solid because I've had it for
decades. It's not new. But as I put it to pieces and really start to examine this judgment, really, I have no information. There is no information at all. I don't really know anything. I don't have any knowledge at all. I have nothing to offer this story. All I can see is that there is an argument going on between Russia and the UK. But actually, any personal judgment that I might have is totally made up in my own mind from whatever I've been paying attention to. And so therefore, as such, it doesn't exist. In actual fact, you could easily turn the story on its head and say that the UK are trying to use Russia as a scapegoat, and it's the British government that is doing the wrong thing. There is no substance to any of it. And I found it useful because it was a subject that was outside of my emotions. I feel sorry for the people that are very ill in hospital, but they are distant from me in this one way. So I found it easier, but it just seemed to be a good example for me to see how easy it is for me to attach my judgments to something that has no meaning at all. Thank you, Sarah. Pleasure, thank you. Did you understand, Carla? Yes, I will try and you help me, okay, Annie? Yes. A Sara está mencionando, ela gostaria de compartilhar conosco algo que não é pessoal, não é um exemplo pessoal da vida dela, da intimidade da vida dela. Foi algo que ela viu na televisão. E ela viu uma reportagem sobre envenenamento, sobre contaminação. E essa contaminação teria sido provocada pelos russos. E essa contaminação, houve um envenenamento de diversas pessoas. E esse envenenamento teria relação com espionagem, com espiões, com embaixadores russos. E ela... No, wait a minute. Carla, Okay. Carla. Okay. Two people were murdered. 2 Russians were murdered in the UK. Okay. Dois russos foram assassinados. This is in the UK. And so now this is the story that is being told on the news constantly, how bad Russia is and how they sent people to the UK to assassinate these people. And they're building up this very big story against the Russians, which is now spreading around the world. And so many diplomats are being expelled from the UK and from different countries in Europe. Sorry, Sarah, go on. Go on, Carla, you explain what Sarah said. Então, a Ani está complementando que 2 russos foram assassinados, né, na Inglaterra, no Reino Unido, e a mídia começou a divulgar isso, mencionando quão os russos eram pessoas más que assassinavam as pessoas, e construíram toda uma história que está sendo espalhada por todo o planeta, e que muitos diplomatas estão sendo expulsos, né, de certos países em toda a Europa, né? E a Sara, ela foi ensinada que os russos, eles sempre estavam criando
armas secretas, venenos secretos. E a única razão pela qual a Sarah tinha essa ideia, ela foi analisar, é porque a mídia dizia isso. E ela se lembrou também que a mãe dela falava a respeito dos russos e de espionagem russa nos Estados Unidos. E aí a Sarah colocou em pedaços tudo isso que estava sendo exibido e os pensamentos da Sarah a respeito daquilo. E ela começou a analisar os julgamentos que ela estava fazendo a respeito dos russos. E ela percebeu que na verdade, ela não tinha nada a oferecer. Porque qualquer julgamento que ela tinha era totalmente construído na mente dela. E aí ela começou a observar que, na verdade, os russos estavam sendo apresentados o bode expiatório, que ela pôde ver o quão apegada ela estava aos pensamentos dela e aos julgamentos dela. Porque, de fato, aquele julgamento que ela estava tecendo, ela não tinha nenhuma substância, nenhuma base sólida para ela pensar daquele jeito. E ela viu como a influência da mídia e a influência da mãe dela, né, contribuíram para ela pensar daquela forma naquele momento. Okay, we're running over our time, Carla. So this week, the practice is to observe this tendency towards biased projection. So whenever you see something, you're telling yourself something about something, yes, you're having some kind of experience, I want you to check, is this occurring, is this appearing in this particular way because of biased projection? What kind of reference points is making me see like this? In order to say something is good, you must have a reference point of what you think is bad. Otherwise, you can't say it's good. So, whatever experience is arising, just stop. Make that pause 10 times during the day and check to see if it is a biased projection. If so, then what is the reference point in order for you to see things in that way? Do you understand the practice? Então, essa semana, a prática é observar a tendência que nós temos de nos mover em direção às nossas projeções tendenciosas. Diante do que quer que surja, nós vamos dizer, isso está aparecendo desse modo por causa de uma projeção tendenciosa. E nós vamos nos questionar, vamos fazer uma pausa e vamos nos questionar que tipo de pontos de referência está me fazendo ver desse modo. Porque para que você veja algo como sendo bom, você tem um ponto de referência prévio que você concebe como sendo ruim. Então, você vai buscar fazer essa pausa 10 vezes por dia. 10 vezes por dia, você vai observar essa tendência de nos dirigir às nossas projeções tendenciosas e vai se perguntar quais são os pontos de referência para que eu esteja vendo desse modo.
Okay, because that biased perception is going to lead to a judgment. Uhum. Porque essas percepções tendenciosas nos conduzem a julgamentos. And then you'll be able to see more precisely how this is mentally fabricated. Então, quando você faz a prática, faz essa pausa 10 vezes por dia. E observar essas projeções tendenciosas e se perguntar quais são os pontos de referência para que eu veja desse modo. Porque essas percepções tendenciosas, elas nos conduzem a julgamentos. E quando você faz essa pausa e faz essa pergunta, aí você pode ver mais precisamente como essa projeção tendenciosa é fabricada mentalmente. Okay, everybody? Ok? Is Pessoal, that clear? Everybody clear? Anybody have any questions? todo mundo está entendendo essa prática? Alguém gostaria de fazer alguma pergunta? No, please try and practice. You know, as I said, without practice, you know, you can't progress along this kind of path. It's not going anywhere unless you actually apply the teachings to the way you see life. Então, por favor, tentem e pratiquem. Porque, de outro modo, vocês não vão conseguir seguir adiante nesse caminho. Porque é só através da prática que você é capaz de mudar o modo como você vê a vida.